Hope you guys like it. So I've seen the trailer like 2-3 times, and I Thank really you. like the retro theme action flick. So Uh-huh. I was wanted to ask you, like, you have made a good way body physique for this Uh-huh, movie. uh-huh. How was the work? I mean, like, how was the experience working with Vijay Sethupathi garu, and how was your total experience doing an action, out and out action movie? ఇట్ టు బిగిన్ విత్ ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ గానే కాదు, అది యాక్షన్ని మించి ఒక 70s 80s 90s అని వరల్డ్లో పెట్టాం. ఆ వరల్డ్లో వాళ్ళు వాడే వెపన్స్ ఏంటి, వాళ్ళకుండే యాక్షన్ స్టైల్స్ ఏంటి, క్యారెక్టర్స్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాయి, అలాంటి విషయాలు ఎక్కువ యాక్షన్ ట్రైనింగ్లో ఈ సినిమాకి చేయాల్సి వచ్చింది. అండ్ మా రంజిత్ జైకోడి అయితే చాలా స్పెసిఫిక్గా మైకిల్ సినిమా మొదలు పెట్టినప్పుడు చెప్పింది, తనకి బాడీ తిట్టుకుంటే సరిపోదంట, చెయ్యి ఇలా గట్టిగా పట్టుకుంటే నరాలని లగాలంట. సో ఈ వాజ్ లైక్ ఐమ్ గోనా హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ షాట్స్ ఫర్ యువర్ హ్యాండ్స్ వేర్ ఐ నీడ్ ద నర్వ్స్ టు పాప్ అవుట్. ఎందుకంటే మీరు టీజర్ బిగినింగ్ ఫస్ట్ షాట్ చూసారంటే నకుల్ డస్ట్ పట్టుకున్నప్పుడు ఆల్ దిస్ విల్ పాప్ అవుట్. ఇనివే నాకు అది డ్రీమే, చిన్నప్పుడు రక్షకుడు సినిమాలోని చూసి రకరకాల ట్రై చేసి వచ్చేది కాదు. సో ఈ సినిమాలో వచ్చినప్పుడు జెన్యున్గా వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. అండ్ సేదు అన్న వీళ్ళందరితో చెప్పాలంటే ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. యూ లర్నింగ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆన్ సెట్. అన్ని ఆథర్ బ్యాక్ క్యారెక్టర్స్, నాకు ఆ పేపర్లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ ఆన్ సెట్ వెన్ దే వర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు లైఫ్ అండ్ వీ వర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఇన్ ఈచ్ అదర్, అది ఒక వేరే ఎక్స్పీరియన్స్లా ఉండింది. అండ్ ఫుల్ క్రెడిట్ టు దట్ ఈజ్ రంజిత్ జైకోడి. దట్ మ్యాన్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ brain. He has a beautiful brain. Thank you so much, Sandeep. All the very best for that. Thank you, man. Do watch the film. Hope you like it. Sure, of course, sir. Any other questions? Hey, Krishna. Hi, Sandeep. Hi, మీ పేరు? My name is Jasmine. Hi, Jasmine. Yes, and my page name is Essence of Jasmine. Oh, Essence of Jasmine. Okay, Yes. nice. Uh-huh. Means you will get every essence of mine in my page. Very cool. So let me tell you first one thing, that I'm a non-Telugu girl. So Right. whatever you told me that I didn't understand anything. I can repeat that in English if you want me to, or I can answer your question in English if you work it over. Yes. So I'm a typical Odia girl. So Okay. I don't. I must tell you, Jasmine, that my first girlfriend ever was Odia. Oh. Oh, Jaipur, Jeypur, Yes, Jaipur. right? Right. Huh. Just my place is near to Jaipur only. Okay, Just okay. 45 No, I don't have any connection with it. I just know the city because of that reason. It's very long ago. I was in school then, so yeah. Yes. So, actually, this movie is quite new for me. Just the Telugu trailer and all kind of stuff. Is it going to release in Hindi? It is. We have a Hindi trailer out as well. You should check it out. Okay. So that's a good news for non-Telugu people. Yes, and also because the theatrical experience will be possible on the big screen in Hindi for you as well. Okay. And I've dubbed in Hindi. Hope you like it. I hope I sound reasonably Hindi speaking in it. Yeah, sure. So, actually, this is the question from the behind of some girls, that how you are maintaining your physique and your beauty in the age of 35 also. Wow. I mean, you have to put it out there that I was 35. I don't know. I've never considered myself beautiful. But if you're talking about, I mean, in the sense, the way you're talking about, otherwise I'm very But happy you with are the way I cute. am. Thank you. I'm very happy with the way I am, but these are adjectives I wouldn't want to go by. But staying fit is my job. Like, I'm not a big fan of working out. Yes. I only do it because it's my job. I like playing sports and stuff. Okay. And the big other trick is not to come to my restaurant regularly. If I come to my restaurant regularly, there's no chance I'm going to stay fit. So yeah, I actually enjoy doing it. It's a lifestyle choice right now. Yes. And I'm maintaining it that way. It's nice. I like myself this way better. Oh, Yeah. thank you so My much. pleasure. Yeah, hi. Hi, parent. My name is Sai Kumar. Hi, Sai And Kumar. my Insta handle is fell in love with biryani. Fell in love with me. Ooh. Yeah. How many have fallen in love with you? Really? So, we have భోజనంలో ఫేవరెట్ డిష్ ఏంటి? నాకా Yeah. కొంచెం ట్రిక్కీయే, 2-3 ఐటమ్స్ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా చెప్పుకుని, ఇవే మళ్ళీ చెప్పుకుంటా. Okay. యాక్చువల్లీ నాకు ఉలవచారు బిర్యానీ చాలా ఇష్టం. ఉలవచారు బిర్యానీ ఒకటి అండ్ ఆవకాయ బిర్యానీ ఒకటి. నేను రెగ్యులర్గా ఈ రెండు చెప్పుకుని రెండిట్లో కొంచెం పెట్టుకుంటా. ఈ రెండు నా ఫేవరెట్. Hi, I'm Sneha. Hi, I Sneha. run a page named The Glutton Journal. Latin journal, I like Yeah. the name. So, as you know that there are, sorry to deviate from the movie, but You I'm can go for just it. asking about the restaurant. There are many South Indian restaurants, and in these years we have seen so many opening up. So I'm just curious to know what was your idea behind opening Viva Bhojanam. Initially, the thought garnered where I've always wanted to do something with the food industry, and my first thought was to probably go for, the food truck
kind of vibe. So I found it very exciting. I thought I could have put trucks all across the city and dosas and all of that. Yeah. But then I just realized it's so much more difficult to maintain these things Yeah. around, considering I have a very busy schedule. And at that point in time, I ended up happening to meet Ravi, who seemed to be as passionate about food as I was about cinema, you know. And it was very beautiful discovery for me to see this man. Then our chef, Yadagiri Garu, he speaks nothing but food. Like just మాట వచ్చింది అడిగా ఏంటి మైకిల్ మీల్ అంటే I'm sorry, I don't understand. Oh, sorry. I just randomly asked him as to what all does the Michael meal actually consist of. He was going to details of the fish, where he got the fish from, how he has the spices like Yadagir Garu. Dishes. It's like fish, chicken, fry, pulusa. So I'm that basic, you know. So it's full of credit to them. Then the idea came up of starting a restaurant. I didn't want to start something very fancy like a restaurant bar. I wanted to have the kind of food which I enjoyed eating. Yeah, that's okay. You know, and that's this kind of food. And that's how it started. And it started with the idea that it has to be Telugu, it has to be related to something to do with movies, and it should be the biggest building on the road wherever we are. There were 3 rules we stuck by. Because the food I believe these guys will pull off, but I was like, these are 3 things I'm sentimental about, we pick it up. Yeah. And this place used to be a famous coffee shop before that where I used to hang out a lot. Okay. In fact, one of the first places I came to when I came to Hyderabad, this place was called Testarosa. Okay. And they moved out and I immediately picked the place up, and that's how the Make sure journey that started. It's real in the road. No, the only idea was that, like, come on, I'm an actor. No, I mean, I'm being, it's pure, just being brutally truthful out there. Amit Tanna, for example, my other partner was also particular about it. But my thing here being, I'm an actor, so I want, and I'm not from Hyderabad, right? I moved into Hyderabad. I'm a Telugu guy, but I moved into Hyderabad 13 years ago. And when I moved in here, I came in with the absolute basics. I wouldn't say worse. I had the oldest car from home. I had a bachelor pad in Yusuf Buddha with the most basics, whatever was given by the landlord. A metal sofa, wooden bench wala bed, 2 mattresses from Big Bazaar. So, in a way, after a point, Hyderabad today is my identity. I am Hyderabadi, right? I mean, if anybody asks me, I am Hyderabadi. So, I wanted the joy of walking across one of the most famous roads in Hyderabad, then looking at the biggest building on the road and saying, hey, that's my building. You know? So it was just a personal gratification that I was looking for. And of course, I couldn't be so self-obsessed in films. It will work wrong. I thought, why not with the business I chose? So yeah. Yeah. Very nice to know. Thank you so Thank much. you. Yeah, hi Sundeep Garu, this is Hello, hi. Alekia. Can you I please have Alekia. Hi, Alekia. Yeah, I hold a place called Desi Hands. What? Desi Hands. Desi? Hands. Desi hands, okay? Yeah. I just want to ask you some question. You will about your body so well. So Oh, how? your page's name is Desi Hands? Yes. Oh. Oh. అదే దేశీ హ్యాండ్స్ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఏంటి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినా చాలా సారీ గో ఆన్ Okay. When you got a just amazing body, right? How far Thank you you. compromise regarding your food? Like to get it, definitely you need to sacrifice your wanted food like that. Did you done that? సో ఐ వాజ్ అ పర్సన్ హూ ఎయిట్ అ లాట్ అంటే బేసిక్లీ ఐస్ క్రీమ్లు చాక్లెట్లు చాలా ఇష్టం రోజుకి ½ కిలో కేక్ ఐస్ క్రీమ్ ఆర్ 2 back-to-back రోస్ట్ ఆల్మండ్ సిల్క్ టెంప్టేషన్ సిల్క్ బార్స్ ఇలాంటివి తీసుంటాయి సో బట్ దెన్ ఐ లేటర్ రియలైజ్ ఐ కాంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆన్ సో మచ్ విత్ మై జాబ్ ఇట్స్ నాట్ హెల్దీ బికాస్ ఐమ్ టాల్ ఇట్ డింట్ షో టూ మచ్ ఎవర్ బట్ ఐ పుట్ ఆన్ అ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్ సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లూజింగ్ వాజ్ ప్రిటీ హెక్టిక్ బట్ నేను డైట్ ఫుడ్గా అలవాటు చేసుకునే ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మన ఫుడ్ ప్యాలెట్ నుంచే Oh. అంటే నేను గ్రిల్ ఫిష్ తినను చేపల పులుసు నుంచి చేప ముక్కలు తింటా సో ఎయిర్ ఫ్రై చికెన్ 65 చెట్టినాడు మసాలాతో చేయించుకుని తింటా రసం కిన్వాతో తింటా సో ఫ్లేవర్కి నాకు వచ్చే ఫ్లేవర్లన్నీ మన రెగ్యులర్ ఇంటి ఫుడ్ ఫ్లేవర్లే బట్ బేసిక్లీ అంత బ్యాడ్ కాదు ఇవాళ రోజున కొన్ని ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి మీకు ఐస్ క్రీమ్స్ అన్నీ ఇప్పుడు చాలా 90 calories 60 calories దొరుకుతున్నాయి కేక్స్ అన్నీ కూడా స్టీవియా సో ఇవాళ లైఫ్ ఈజీ అయిపోయింది 10 సంవత్సరాల క్రితం చాలా కష్టం ఇవాళ ప్రపంచం యూనివర్సిటీ ఈజీ చేసి పెట్టింది కాబట్టి పని జరుగుతుంది ఇంకో క్వశ్చన్ అడగొచ్చా? ఇంకో 3 కూడా అడగచ్చు అడగండి ఏ ఇబ్బంది లేదు మీరు ఇన్ని మూవీస్ చేశారు కదా, మీకు పర్సనల్గా కనెక్ట్ అయిన మూవీ విచ్ రిప్రజెంటెడ్ యువర్ సెల్ఫ్, లైక్ నేను ఇంకో క్యారెక్టర్ని తీసుకుంటున్నాను కాకుండా పర్సనల్గా ఓకే ఐఎమ్ వాట్ ఐఎమ్ అండ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద మూవీ, విచ్ మూవీ రిప్రజెంట్స్ యూ? మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఐ డూ సమ్వేర్ దేర్ ఇస్ 30% మీ ఇన్ ఇట్. ఓకే. నేను మ్యాక్సిమం రిలేట్ అయి చేసిన క్యారెక్టర్స్ అంటే వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్, మానగరం,
మైకిల్. అంటే లిటరలీ ఇట్స్ డిఫరెంట్ వర్షన్, ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ మీ అంటే ఈ 3 క్యారెక్టర్లు పికప్ చేసుకున్నాను. సో వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్లో జరిగిన స్టమ్స్ రియల్గా మీ లైఫ్లో జరిగాయా? వెంకటాద్రి థియేటర్ ఐ మీన్ ఎక్స్ప్రెస్లో సినిమాలో జరిగిన స్టమ్స్ రియల్ లైఫ్లో మీకు జరిగినాయి, వేరేలా జరిగినాయి. మొన్న కూడా జరిగింది. ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్ ఎక్కుతానో లేదో తెలియదు, బ్యాగ్ వేసుకుని పరిగెడుతున్నాను. ఇది కాకుండా అప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం చాలా ర్యార్గా అడుగుతారు ఏమైనా కావాలని, లేదా ఒక కొట్లో కలదాలు చూస్తాను ఎయిర్పోర్ట్లో. ఇది నాకు నేను కొనుక్కుని ఏకైక వస్తువు కలదాలి, షేప్స్. దీని తప్ప ఇంకేం కొనుక్కోను. మేబీ బట్ట అంటే ర్యాండమ్ తప్ప, బట్ నేను ఎత్తుకెళ్ళి కొనుక్కుని ఏకైక వస్తువు షేప్స్. ఎప్పుడు నా దగ్గర సంవత్సరానికి 6 కొంటా, బట్ ఎప్పుడూ ఒకటే ఉంటుంది. ఆ రెండోది పోయిందా లేదా మా వాళ్ళు కొట్టుకెళ్ళి పోతారా తెలియదు. అప్పుడప్పుడు మా శివాకి ఇంటికి వెళ్తే 4-5 కనిపిస్తాయి అక్కడ నాకు. సో మొన్నే ఎయిర్పోర్ట్లో రిటర్న్ వస్తుంటే నా ఫ్లైట్ బోర్డింగ్ టైము 12:15. వాళ్ళు కొట్టి 12 o'clockకే బిల్లింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారంట. 11:45 బిల్లింగ్ స్టాప్ చేస్తారు. ఇది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇంచుమించు 1 కిలోమీటర్ దూరం ఉంది. సో పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి లాస్ట్ మినిట్లో పెట్టి ఊపిరి ఆపుకోలేక ఫ్లైట్ ఎక్కి రెగ్యులర్ మీరు ఎక్కారు, నేను మిస్ అయ్యాను. ఫుడ్ చూసి నేను ఆగిపోయాను, మీరు ఫేస్ చూసి ఆగిపోయారు. లాస్ట్ ఫుడ్ పాస్ చేయించుకెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా. ఆ చేసే లోపల కూడా వెళ్ళిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. దేశీ హ్యాండ్స్ ఐ టెల్ యూ. హాయ్ అన్న, నా పేరు లక్ష్మణ్. లక్ష్మణ్ యాక్- చాలా ఫాలో అయ్యింది లక్ష్మణ్. అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఫుడ్ బ్లాగర్ కాదు, నేను మీ ఫ్యాన్ని. నేను మూవీ రివ్యూస్ చెప్తూ ఉంటాను, ఇప్పుడు మూవీస్లో కూడా చేస్తున్నా. ఒకప్పుడు ఎప్పుడు ప్రస్థానం నుంచి మీ యాక్టింగ్ అంటే చాలా న్యాచురల్గా నాకు చాలా ఇష్టం. ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కూడా. చాలా మంది కొత్త డైరెక్టర్స్కి కొత్త ఏ వచ్చినా సరే మీరు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఒక్క సెకండ్ ఉండు, నువ్వు మూవీ రివ్యూ చెప్తాను. నీ ఫేస్ నా బ్రెయిన్ లో మళ్ళీ పరిగెడుతుంది. బ్రో ప్రసాద్ పై నువ్వేనా, బయట నువ్వేనా? కరెక్టా? చిన్నప్పుడు తొక్కేవాడిని సైకిల్, కనిపెట్టేశారు మన మైకిల్. థ్యాంక్ యూ అన్న మీ పెళ్ళి ఎప్పుడన్నా? నీ పెళ్లి తర్వాత. నా అన్న ఇంకా తిన్నాను నేను. నేనే చిన్నోళ్ళ కనిపిస్తున్నాను కాబట్టి. నాకన్నా మీరే తిన్నాళ్ళ కనిపిస్తున్నారు. సీరియస్లీ పెళ్ళని చాలా డేంజరస్ మ్యాటర్. చాలా క్యాజువల్గా డిసిషన్ తీసుకోవాల్సిన విషయాలు, ర్యాండమ్గా తీసుకోకూడదు. నాకైతే ఈ దరిదాపుల్లో నాకు తెలిసి ఎట్ ద మూమెంట్ నా లైఫ్లో అలాంటి రిస్కీ స్టెప్లు ఏం కనిపించట్లేదు. ఉంటే చెప్తా. ఓకే ట్రైలర్ సూపర్ అన్న, ఆల్ ది బెస్ట్. పక్కా హిట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్స్ ఆల్ లక్ష్మణ్. థ్యాంక్ యూ. పక్కా హిట్ అవుతుంది. నువ్వు బయటకు ఏం మాడుతున్నా నేను అనుకుంటున్నా. తప్పకుండా మార్నింగ్ పెట్టుకుని చూస్తాను నేను. మేబీ నువ్వు ఈసారి ఫస్ట్ చాలా జెన్యూన్గా చెప్తే షాక్ అవుతారేమో జనాలు. Hi, this is Mahi the గుడ్ జాబ్. రికగ్నైజ్ అంటే వెరీ గుడ్ జాబ్. this is Mahi the food and plate affair on Instagram. The food and plate Affair on Instagram. Oh, the food and plate affair. Nice, Yeah. Mahi. Hi, nice. First of all, I love your place. Thank you. And the trailer is amazing. Thank So you, Mahi. can we expect a sequel or something? When the film started, it was started with the agenda of being a sequel. Okay. Even the script idea was ready. But then later we realized that every time we announced at point one that this is a 2-part film or there's a sequel to the film, we felt we were diverting the attention into people believing that we were trying to exploit into something else. So we want to stay pure to part one, which we have. And there is all the routes open out there to be part one. We have like an idea ready. But we want to be more real to the situation and see how people respond to the film language that we're putting out there this Friday. So yeah. By the way, your body is amazing. Thank you. Thank you. హలో మైకేల్. Hi, what's your name? సందీప్ కిషాన్. Tindam Tirudam. Tirudam. Nice. మా ఫుడ్ ప్లేట్ పేరు. Oh, మీ ఫుడ్ ప్లేస్ పేరు తిందాం తిరుగుదామా? బాగుందా పేరు? వెరీ కూల్. తమ్ముడు. ఓ తమ్ముడా, మీ పేరు? హాయ్ సుహాన్. వాట్స్ యువర్ నేమ్? సాహిల్. హాయ్ సాహిల్. గో ఫర్ ఇట్. యాక్చువల్లీ ఈ హోటల్ పెట్టడానికి మీకు కారణం ఏంటి? Okay, so the fact being, I've never been somebody who's worked based on money. నాకు ఎప్పుడు నెసిటీస్ ఉంటే చాలు, నా పని జరిగిపోతే చాలు అని ఉండేవాడిని. But then I realized as you grow older, it's not just you have responsibilities to your family and everybody. Though it's not necessary, but it's your responsibility. వాళ్ళు అడగకపోయినా అది మీరు చేయాల్సిన పని. So ఆ టైంలో I realized I am somebody who's very crazy or wacky with my choices in life and very radical, stubborn. So my life choices shouldn't completely disturb the rest of the necessities or my responsibilities. I felt it's important to have a second source of income, which is from my family, which is what Vivaha Bhojam was. ఓకే, మేము A1 ఎక్స్ప్రెస్ తర్వాత ఈ మూవీ వాచ్ చేస్తున్నాము. యాక్చువల్లీ మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు? ఈ సింగిల్ స్క్రీన్ మల్టీప్లెక్స్లనా లేదా రచ్చ సుదర్శన్ థియేటర్లనా? నాకు డే వన్ ఎంజాయ్కి అంత ఆప్షన్ ఉండదు కదా. డే వన్ మొత్తం టెన్షన్గానే ఉంటుంది.
చూసిన వాళ్ళు ఏం అంటే చెప్పారు లైక్ మీకు ఏ ఎంజాయ్మెంట్ ఇష్టం రెండు ఐ అఫ్ కోర్స్ లైక్ ఇట్ విత్ ద క్రౌడ్ అండ్ ఆడియన్స్ ఇన్ సింగిల్ స్క్రీన్ యా సుదర్శన్ బట్ నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి సుదర్శన్ సింగిల్ స్క్రీన్స్లో నాకు ఇష్టం అందులో సుదర్శన్ అంటే నాకు పర్సనల్ చాలా ఇష్టం సెంటిమెంటల్ వాల్యూ ఉంది బట్ మోస్ట్లీ సినిమాలు నేను ప్రశాంతంగా చూసేది ఫ్రైడే నైట్ షో ఏదో సింగిల్ స్క్రీన్లోనో మళ్ళీ సాటర్డే నైట్ షో మల్టీప్లెక్స్లో ఈ 2 సార్లు ప్రతి సినిమా చూస్తాను ఆయన ఫస్ట్ ఫ్రైడే నైట్ సినిమా మర్చిపోతాం రెస్పాన్స్ ఏంటి సాటర్డే నైట్ అసలు సినిమా ఎలా ఉంది మనం ఏం చేస్తాం అనేది సాటర్డే నైట్ చూస్తాం థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ లైక్ యూ టీ షర్ట్స్ ఉంది నేమ్ వెరీ కూల్ బ్యాక్ సైడ్ నేను యాక్చువల్లీ మైకిల్కి ఇలాగే అడిగా వీళ్ళు టైంకి రెడీ చేయలేదు టీ షర్ట్ వెరీ నైస్ ఇట్ వెరీ కూల్ సపోర్ట్ దే పేజ్ తిందాం తిరుగుదాం హాయ్ అన్న హాయ్ బ్రదర్ మీ పేరు పవన్ హాయ్ పవన్ నా పేజ్ తెలుగు ఫుడ్ స్టోరీ తెలుగు ఫుడ్ స్టోరీ నైస్ యా హౌ డిడ్ యూ మైట్ రంజిత్ అండ్ మీరు ఫస్ట్ మైకెల్ స్టోరీ విన్నప్పుడు మీ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి See, basically, at every point in life, మనం question చేసుకుంటాం. There will be situations which will test you, people's opinions formed over you, people kind of deciding on what you're capable of, and it's not wrong also. అంటే 10 సంవత్సరాల్లోనో 9 సంవత్సరాల్లో 8 సంవత్సరాల్లో మనం చేసే పనిని బట్టి మన పరిస్థితిని బట్టి జనం మన మీద ఒక ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకుంటారు. నాకు ఎందుకో పెద్దగా నా మీద ఫామ్ చేసిన ఒపీనియన్ పూర్తిగా నచ్చలా. సో ఈ ఒపీనియన్ మార్చాలనిపించింది. మార్చాలంటే ఏమన్నా సర్ప్రైజ్ చేయాలి, దానికి నేను కష్టపడాలి, ఆర్ ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ స్పెషల్ అనిపించింది. ఐ డెంట్ బ్లేమ్ ద ఒపీనియన్ ఫామ్, బట్ ఐ టుక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ స్పెషల్ టు విన్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్. ఆ టైంలో ఎలాంటిది చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు ఒక జాన్రా అనిపించింది. ఈ జాన్రా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఎవరు ఇలా ఈ టైంలో చేయట్లా, నాకు మేబీ బాగుంటుందేమో అనుకున్నప్పుడు నేను ర్యాండమ్గా సినిమా చూసేటప్పుడు నాకు స్పేడ్ రాజం ఎదిగరానియం అని ఒక సినిమా ట్రైలర్ చూసి ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే బై ద ఫిల్మ్ మేకర్స్ క్రాఫ్ట్. సో ఈ థాట్ వచ్చినప్పుడు నేను ఆ సినిమా హాట్స్టార్లో వచ్చింది, సో పెట్టుకుని చూశాను. అండ్ అప్పటికే మేము ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. సో ఐ కాల్ ఫర్ హిమ్ అండ్ సెడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ క్రాఫ్ట్, ఇంక్రెడిబుల్ క్రాఫ్ట్. ఆ సినిమాలో ఒక లవ్ స్టోరీని ఇంత టెన్షన్తో మూమెంట్లో చేసి పెట్టి చెప్పొచ్చు అనేది ఆయన చాలా ఒరిజినల్గా తీసుకుంటారు ఆ సినిమాని. సో నేను ఇలాంటిది ఒకటి అనుకుంటున్నాను బ్రో, వాట్ డు యూ సీ మీ యాజ్ అన్నా. అండ్ దట్ వాజ్ అ డే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై వర్స్ట్ టైమ్ అండ్ మార్కెట్ వాజ్ జిల్ట్. ఐ వాజ్ వర్కింగ్ టు గ్రో, బిల్డ్ మై మార్కెట్ బ్యాక్ టు సర్వైవ్. This man sat in front of me and I said, నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ద యాక్టర్, నా సినిమాలు ఎన్ని సినిమా చూసారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ డూ యూ వాంట్ టు మేక్ విత్ మీ అంటే he said exactly what I was wanting. So somewhere he believed that I can deliver and look like Michael and behave like Michael. ఆ రోజు ఆ ఫిల్మ్ మేకర్ అని నమ్మకపోయి ఉంటే I wouldn't have managed to transform into this. Somewhere the fact that he believed in me నన్ను చాలా భయపెట్టింది. అయ్యి బాబు ఈ మనిషి ఇంత నమ్ముతున్నాడు, చేతుల్లో నరాలు వస్తాయి. నాకు ఇప్పుడు దాకా లైఫ్లో చేతుల్లో నరాలు వచ్చిందే లేదు బ్రదర్, నిజంగా తెగ ట్రై చేసా, ఎప్పుడు వచ్చిందే లేదు. మా ట్రైనర్ వేసేవాడు, 6 packs వచ్చిన రోజు కూడా చేతిలో నరాలు లేవు. బట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ వీ టుక్ ఇట్ అప్ as a challenge and said, okay, let's see, let's test. ఇంకా పుష్ చేద్దాం అని చేసింది. అండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ రంజిత్ జయకోడి. నేను ఇప్పుడు మీరు అందరూ అంటున్నారు కదా మీరు ఇంత కష్టపడ్డారు అని. ఫస్ట్ ఇది నా పని, రెండోది నేను తెరపై కనిపిస్తున్నాను కాబట్టి నా ఎఫర్ట్ మీకు దీంట్లో కనిపించింది. బట్ నాకన్నా అట్లీస్ట్ 10 రెట్ల ఎఫర్ట్ రంజిత్ అండ్ కిరణ్ ఈ సినిమాలో పెట్టారు, మా డిఓపి కిరణ్ అండ్ రంజిత్. So what they've done is beautiful, and every day I was just hoping to match up to their hard work. Ante. Can we expect any sequel for Venkatadri Express? Pretty doubtful, but maybe చూద్దాం. అంటే బేసిక్లీ టు బి ఆనెస్ట్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ కథకి సీక్వెల్ పెడితే చాలాసార్లు డిస్కషన్ వచ్చింది, ఆలోచించాం. బట్ ఆ కథకి సీక్వెల్ పెడుతుందని ఎలా పెట్టాలి అని ఎవరికి అర్థం కాలా. సో వీ డోంట్ లుక్ ఇన్ టు దట్ యాజ్ యెట్, మేబీ సమ్ డే. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్స్ లాట్. Hi sir. Hi sir. Hi brother. Myself Sainath. Hi Sahil. My page name is Forks and Spoons. Forks and Spoons. Yeah. Nice. సో మిమ్మల్ని నేను ఫస్ట్ టైం చూసింది షో ఇన్ ద సిటీ. అయ్యా అప్పటి నుంచి మీ మూవీస్ రెగ్యులర్గా నేను ఫాలో అవుతున్నా. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, నైస్ నో, ఐమ్ గ్లాడ్ యూ. అంటే చాలా రోజులు కదా మధ్యలో. షో ఇన్ ద సిటీలో నేను మీకోసమే చూసాను యాక్చువల్గా. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నేను మీకోసమే ఆ సినిమా. థ్యాంక్ యూ, దట్స్ రియల్లీ స్వీట్. అండ్ అక్కడి నుంచి నేను మీ ప్రతి సినిమాని రెగ్యులర్గా నేను ఫాలో అవుతున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. బట్ వన్ మూవీ నాకు స్టక్ అయిపోయింది. ఆ మూవీ ప్రాజెక్ట్ జీ. That is an excellent movie I have from your onwards. But అది అంత మంచి మూవీ మీరు తీశారు. సో ఇట్స్ యాక్చువల్గా ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది రియల్లీ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో అలాంటి సైన్స్ ఫిక్షన్ అండ్ థ్రిల్లర్ సస్పెన్స్ ఇంకొకటి ఏమైనా మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? మై వన్ రీలోడెడ్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ దట్ సేమ్ ఫిల్మ్. We've gone 10 times crazier. అంటే మాకు ఆల్రెడీ ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఉండింది ఆల్రెడీ. అండ్ ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ సినిమాని ఎక్కువ మంది చూసారు. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ టు దట్ ప్రాజెక్ట్. చాలా మంది డిజిటల్లో ప్రతిరోజు నాకు ఇది 10 మంది పెడతారు. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ టు కమ్ అవుట్ అని.
సో వి రియలైజ్ ఈ లాస్ట్ 3-4 years అనేది ఆ సినిమాకి ఒక పెద్ద ప్రమోషన్ క్యాంపెయిన్లో వర్కౌట్ అయింది. యాక్చువల్లీ అది ఇప్పుడు రిలీజ్ అయినా కానీ సూపర్ హిట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పటికి కనెక్ట్ కాలేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం యాక్చువల్లీ అప్పుడు బాగా కనెక్ట్ అయిందండి. Connect తమిళ్లో బాగా అయింది. అయింది. తమిళ్ తెలుగులో సమ్వేర్ బికాస్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇష్యూస్ విచ్ వెంట్ త్రూ we couldn't do justice to it completely. బట్ ఐ హావ్ సీన్ దట్ మూవీ 3 times. I'm so glad you did. I mean, it's one of my favorite films too. అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు కథ నేను చెప్పినప్పుడు. అదే నేను 90% టైమ్స్ నేను కథ సినిమా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్తే జనాలకు అర్థం కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అర్థం కాదంటే భయం వేసారు, ఇది ఏదో చెప్తున్నట్టు. ఇప్పుడు మైకిల్ కూడా ఫస్ట్ చాలా మంది తీసుకెళ్ళినప్పుడు 70s, 80s, 90s గ్యాంగ్స్టర్ వరల్డ్లో జరిగే ఒక ఇమోషనల్ లవ్ యాక్షన్ స్టోరీ, ర్యాంబో ఇన్ లవ్, వాళ్ళకి ఏ చెప్పినా వీళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు కాదండి. ఇప్పుడు మాయం అని చెప్పినప్పుడు కూడా బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ఫరు, ఒకడు వచ్చి బుర్రలు మార్చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు, పోలీసులు పట్టాలనేది ఏంటి ఎలా. బట్ టుడే దట్స్ ఎ ట్రూ సైన్స్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ వర్క్డ్ ఆన్. So I was lucky to find filmmakers who brought scripts like that to me. So you are going to do Project the yeah, the sequel is happening and it's mad. అంటే అప్పట్లో మేము మాకున్న పరిమితుల్లో ఇంత ఒక డీసెంట్ బడ్జెట్లో చేసాం. ఇవాళ దేవుడు దయ వల్ల కొంచెం గుడ్ డే కాబట్టి కొంచెం ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి సినిమాకి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి చాలా చాలా మేయాడికి వెళ్తున్నాం. దెల్ బి స్పేస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్ దట్. Okay, so So, I wish you pretty all crazy. the very best for the Michael. Thank you, brother. Thanks a lot. I want to ask, what is the best memory from the sets of Michael? The best memory. Yeah. You know, till date I'm still in denial. I still don't believe that the film is releasing the day after. I still don't understand that the film is over. Like even on the last day of shoot, all of us were in denial. Okay. Like usually మామూలుగా లాస్ట్ డే షూట్ ఏంటి, కేక్ కట్ చేయడం, సెలబ్రేట్ చేయడం, మనం అందరూ డినైల్లో ఉన్నాం. అయ్యే లాస్ట్ డే కాదు అని బయలుదేరిపోయాం. Okay. So every day in this film I was just happy and thankful that I could do something like this today. Like this film, every scene tests you or made me do something new which I never have. I learned I had scuba diving courses. I had to get into 3 physical forms. I had to play a 16-17-year-old. I had to helm multiple guns. I had to train for action in different formats. And I had to play a character who doesn't talk at all against me who actually speaks a lot. You know. So I just had to shut up and move through the film. So there are a lot of things I did every day which were things I never did before. And that's when these are the times you realize how blessed you are to be doing a job like this. Right? So every day on the set of Michael, I was just counting my blessings. I'm like, I'm so glad. Thank God I'm not doing something else because I don't know how I would probably do that. Okay. All the best for your movie. Thank you, Vanilla. I wanted to ask one more thing. Yeah, please go We're ahead. all not food bloggers here. Uh-huh. So since it's a meal launch, Michael meal. So what foodies like us can expect from this meal? What masala can you expect? We are considering the food meal is coming from Vivaha Bhojanambu. As I said some time back, Michael's meal could have been anything. It could have been a burger, it could have been a pizza, it could have been an ice cream. But I somehow felt Michael, though it's an extremely stylish film, the character is extremely rooted and raw. So when I wondered and thought, okay, if Michael has to look like this, what would he eat? Okay. I was like, Natukoti, Ragi Sankati, Chapalu, you know. So this is in my head. So it's somewhere coming a little from the character's thought process to what I like eating here. Okay. So keeping the spices true to Vivaha Bhojanambu. So it's an interesting collaboration. Okay. Looking forward to taste that. Thank you. But my favorite thing among all of that is the dessert, which Michael can't have. But What is it? check it out. You'll like it a lot. Sure, waiting for it. Also, I have one more question for you. So, right, ఈ ప్రెసెంట్ జన్లో చాలా తను చెప్పినట్టు చాలా రెస్టారెంట్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి, ఎస్పెషలీ సౌత్ ఇండియన్ క్యూసిన్లో, ఆంధ్ర క్యూసిన్లో. సో ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టు టెల్ వివాహ భోజనంబు స్టాండ్స్ డిఫరెంట్, what about వివాహ భోజనంబు you think is unique that you can't get somewhere else? Our food's just really tasty. Okay. You know, that's the one job of being a good restaurant. Nothing. Everything else is secondary. Our food is yum. And we're not competing with any other restaurant. Very happy. Let more restaurants come. Very good for them. People like food. There are so many apps to order food. Yeah. I'm happy to see fuller tummies and happier smiles on people's faces. We're only trying to get our food better at every point of time. Okay. And for whoever likes our food, they come back here. We have a loyal clientele which is swearing by, which has been our biggest strength so far. Okay. And that's all. I don't think we are different from anybody else. We're just good with what we do. And they're good at what they do. And based on what you want to eat, you'll take a choice. I also like outside biryani. I'm glad you do. So yeah. Yeah. Thank you. Thank you. My pleasure.
హాయ్ సందీప్ గారు. Hi. దిస్ ఇస్ అంచనా. నా హ్యాండిల్ నేమ్ వచ్చేసి హైదరాబాదీ ఫుడీస్. Hyderabadi foodies. హైదరాబాదీ ఫుడీస్. You're very lucky, you got a kick-ass handle name. యా. Some people have to go really complicated with their handle name. Exactly. Hyderabadi foodies, very simple to the point. హైదరాబాదీ ఫుడీస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అందరు కవర్ చేశారు. నేనేం క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకోవట్లేదు. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ దట్ షీ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ కళ్యాణి. అంత సిగ్గుపడదు కదా పర్లేదు. సో యాక్చువల్లీ వీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ డైరెక్ట్లీ. షీఈ్ లైక్ ప్లీజ్ నేను వస్తా, ఈజ్ మై ఫేవరెట్ హీరో, ఒక్కసారి చూస్తాను అని. సో ఒకసారి హాయ్ చెప్తాను. Please give me a hug. Very sweet of you. Thank you. Thank you. Very sweet of you. థ్యాంక్ యూ సందీప్ గారు. My pleasure. Hello Sandeep, Yeah, my hi. name is Bhuvi. My Insta This is handle movie. Bhuvi. Movie? Yeah. Okay. My Insta handle is Hyderabad Weekends. About weekend. Yeah. So I hope you remember my video you liked 5 hours ago or 7 hours ago. What video was this? Vivaha Bochinambu. Oh, right. I was seeing stuff and I must have like, I keep checking my Instagram tags. Yeah, like What did you do? What was the exact video about? Vivaha Bochinambu. I made a reel about restaurant. Oh, nice. Okay, I'm sorry. అడవులు చూసుకుంటా. I'm going to check it again right now. Yeah, sure. But Thank you. బాగుంటుందనే లైక్ చేస్తుంటాను నేను ఉన్న 10 minutes break లో nice. I would have noticed it, but I'll do it now for sure. Thank you so much. So I would like to ask, who is your inspiration from film industry? From the film industry? Yeah. Its inspirations are always subject to what ఇప్పుడు మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాం, మన ఎవరు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు అనేది ఇట్స్ వెరీ మొమెంటరీ థింగ్. ఆన్ ద లాంగర్ టర్మ్ కడితే అఫ్ కోర్స్ చిరంజీవి గారు, రజనీకాంత్ గారు. గాలి ఎగురుతుంది బాడు, సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, తప్పుతాడు. మైక్ ఎవరిని కష్టపడి దాన్ని పెట్టుకోండి. బాగా చెప్పారు, థ్యాంక్ యూ. యా ప్లీజ్ గివ్ మీ ది మైక్. యా ప్లీజ్ గివ్. ఏం మై నేమ్ ఆఫ్ దట్? ఏమన్నా స్నాక్స్ అయినా పెడితే తింటూ అడుగుతారుగా. నో అందరూ పెడితే తింటూ అడుగుతారుగా, నాకు అడవడం లేదు. యాజ్ ఇట్ ఇస్ సర్వ్ చేసేయమన్నా, యాజ్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. Hi sir. Hi brother. Hi. Vishal. And You are? Vishal. Hi Vishal. And my food page is tasting officer. ఫస్ట్ టెస్టింగ్ ఆఫీసర్. Yeah. ఓకే, 2 క్వశ్చన్ విషయాలు. చెప్పండి. క్వశ్చన్ ఇంత లేట్గా అడుగుతున్నారంటే మొహమాటమా, క్వశ్చన్ ఏం అడగాలో తెలియక? అంటే కొంచెం అంటే అందరూ అడిగాక మనం ఎంటర్ అవుదాం అనుకున్నారా? అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయిపోయినాయి కదా. No problem. I don't know. కానీ ట్రైలర్ చూసాను సార్. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఐ వాట్ టు అండర్స్టూడ్ దట్ మీరు ఒక డ్రీమ్ వెనక పరిగెత్తున్నారు టు లైక్ రూల్ ది ప్లేస్ లైక్ అన్నట్టు ఉంది ఇక్కడ ట్రైలర్లో. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా, అర్థం కాల. లైక్ యువర్ ట్రైంగ్ టు రూల్ సమ్ ఏరియాస్, లొకేషన్స్, ప్లేసెస్. అది ఈ చాప్టర్లోనే కవర్ అయిందా లేకపోతే సీక్వెల్ అంటున్నారు కదా, అది సీక్వెల్ వరకు వెళ్తుందా అనేది? ఇట్ ఈస్ అ గ్యాంగ్స్టర్ వరల్డ్ ఫిల్మ్ అండి. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యూనివర్స్. బట్ అది రూల్ చేయడానికి పరిగెడుతున్నానా ఏంటి అవన్నీ ఐ కాంట్ రివీల్ ఇట్ రైట్ నౌ. మీరు చెప్పిన దాంట్లో 20% దగ్గర రావచ్చు. Thank you guys once again. I won't be able to eat this. నాకు ఈ టైంలో తినడానికి నేను బాగుంది. సో 1 bite for sure. I take it right out of your plate. What is that? కాదు ఏంటి చేపలు చికెన్ లేవేంటి? నేను వెజిటేబుల్ మీద నేను వచ్చేసి మీ ప్లేట్లోనే తీసానా? I'll take one from you as well. ప్లేట్లో ఒక్కొక్క బయట అంటే నేను ఫుల్ మీల్ అయిపోతుంది కదా. డిఫరెంట్ టైమ్స్ అంటే అందరూ మళ్ళీ ఫుడ్ లేసి రావాల్సి ఉంటుంది. I'm just doing justice to every table at the time. Table cost a group photo. You guys write to there, come to the table each time. Today group photo.